Entitled American Factory is a 2019 American documentary film directed by Steven Buckner and Julia Reichert. Fun fact about this film is that it is the first film produced by the production house owned by Barack and Michelle Obama, and it won an Academy Award in 2020. It's 110 minutes film about the clash of cultures in the industrial world in the era of globalization. Depicts how cultural clashes occur in the workplace. It tells the story of a factory in Ohio, America that was closed and then received investment from the owner of a glass company from China. It's a foil glass. Jadi pada tahun 2008 sebuah perusahaan bernama General Motors tutup secara resmi di Amerika. Kemudian seorang bilioner yang berasal dari Cina akhirnya menginvestasi dan membuat cabang kedua di Amerika setelah cabang pertamanya di Cina menjadi sebuah perusahaan produksi kaca yang bernama Foil Glass. Film we can find some cross-cultural challenges. 1. Communication. This movie is a clear example of the influence of cultural differences from different countries. Hal yang paling tampak berbeda tentunya bahasa. Sometimes, they just point to the object they are referring to rather than saying it. 2. Point of view. American workers think that Chinese managers are very rigid and fixed. Mereka pikir bekerja 8 jam untuk sebuah perusahaan yang terbilang baru itu susah. They demanded a rise and reported what the company was doing to the Union Labor Association if their demands were not followed. Chinese workers perceive American workers as lazy, only want money, and do not think about the continuity of the company. The culture of feeling very confident feels from American workers. Selain sesama pekerja, pemilik perusahaan juga menganggap pekerja Amerika itu tidak efisien dan memiliki hasil yang rendah. That can be found in this movie is the first Power Distance Index or PDI. In Hofstede's theory, power distance refers to a society facing inequality in power. Chinese culture tends to have higher scores on power distance, where hierarchies are still rigid, where subordinates must submit to superiors. In this movie, it is clear that Chinese managers adopt a top-down atau pengambilan keputusan dari manajer lalu disaring ke bawah sesuai struktur, while workers are expected to work without question. Whereas from the American side, the power distance is low, so they want more equality between them. The second theory from Hofstede's theory is individualism versus collectivism. In American Factory, there is a contrast between American individualism and Chinese collectivism. American workers value personal freedom, work-life balance, and the right to voice their concern through unions. Unions ini adalah serikat pekerja yang menyuarakan perilaku ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja. In contrast, Chinese managers emphasize loyalty to the company, group, and personal sacrifice for the common good. Ketegangan muncul ketika manajemen Cina mendorong jam kerja yang lebih lama dan produktivitas yang lebih tinggi, sementara pekerja Amerika memprioritaskan hak dan kesejahteraan mereka. Three is masculinity and femininity. This dimension deals with the culture's emphasis on competitiveness and achievement, or masculinity, versus cooperation and quality of life, or femininity. Dalam film tersebut, manajemen Cina sangat menekankan pada efisiensi, produktivitas, dan kesuksesan dengan biaya berapapun yang selaras dengan pendekatan maskulin. Sedangkan pekerja Amerika bagaimanapun mengungkapkan keinginan untuk keseimbangan yang lebih baik antara pekerja dan kehidupan pribadi dan lingkungan kerja yang aman. Certainty avoidance. On this dimension, American Factory reveals differences in the way Chinese and American cultures deal with uncertainty and risk. Manajemen Cina menunjukkan kecenderungan ke arah kontrol dan struktur yang lebih besar, mencoba meminimalkan ketidakpastian melalui protokol yang ketat dan pemantauan terus-menerus terhadap pekerja. Sementara itu, pekerja Amerika yang lebih nyaman dengan lingkungan kerja yang fleksibel dan tidak terlalu kaku, merasa terkekang dan membenci pengawasan yang sombong dan target produksi yang ketat yang diberlakukan oleh manajemen. Stereotypes on both sides contribute to friction.
Manajer Cina menganggap pekerja Amerika adalah pekerja yang malas atau tidak efisien karena fokus mereka pada peraturan keselamatan dan keseimbangan kehidupan mereka. Sementara itu, pekerja Amerika melihat manajemen Cina sebagai sesuatu yang keras dan sangat keras kepala. The stereotypes create barriers to effective communication and collaboration, and fuel distrust and dissatisfaction. Overcoming these stereotypes is critical to cross-cultural understanding. That's all from me. Thank you.